hada por maus humanis uma arma lamentavelmente inadequada para tentar repelir o ataque do poderoso dial. Enquanto Tarzan observava a criatura, ele se perguntava como Targash, armado apenas com seu insignificante club, poderia esperar se envolver combate bem sucedido contra ela. Ele viu o Sagoth ser furtivamente detrás de seu abrigo rocoso e mover-se lentamente para outro mais próximo do dial e atrás dele, e tão absorto estava o pássaro seu ataque ao homem dentro da fenda que não notou a proximação do inimigo suas costas. No momento que Targash foi seguramente oculto atrás do novo abrigo, Tarzan o seguiu e agora estavam a menos de 15 metros de grande ave Sagoth. Segurando firmemente seu club pela extremidade menor, levantou-se caiu rapidamente. Seu esconderijo, diretamente direto ao gigante dial, e Tarzan o seguiu, encaixando uma flecha seu arco. Targash havia percorrido apenas metade de distância quando o som de sua aproximação atraiu a atenção da ave girando. Descobriu as duas criaturas imprudentes que usaram interferir seu ataque a sua presa e, com grito estridente e bico amplamente distendido, investiu contra eles. No instante que o dial se virou e os descobriu, Targash começou a girar sua clava acimada. Cabica e, quando o pássaro avançou, ele alenca contra uma daquelas pernas poderosas. E naquele instante Tarzan compreendeu o propósito do método de ataque do Sagoth. O pesado club, lancado pelos poderosos músculos do homem fera, quebraria o osso de perna que atinhisse, e então a enorme ave estaria a mercê do Sagoth. Mas, se não atinhisse a perna, o que aconteceria então? Morte quase certa para Targash. Tarzan muito tempo tinha motivos para apreciar o desprezo selvagem de seu companheiro pela vida na busca de carne, mas isso parecia o ápice da imprudência, ainda dentro do reino da sanidade. De fato, aconteceu o que Tarzan temia, o club era o alvo. O arco de Tarzan cantou e uma flecha afundou profundamente no peito do dial. Targash saltou rapidamente para o lado, esquivando-se da investida, e outra flecha perfora as penas e a pele da ave e então o homem macaco saltou rapidamente para a direita, enquanto a avalanche de destruco se abaixia sobre ele, sua velocidade inalterada pela forca das duas flechas enterradas tão profundamente seu interior. Antes que o dial pudesse virar para perseguí-los, Targash arremessou uma rocha. Das muitas que estavam espalhadas pelo chão ao redor deles. A flecha atingiu dial na lateral da cabeça, atordoando-o momentaneamente, e Tarzan disparou mais duas flechas. Ao fazer isso, o dial girou cambalhante sua direção e, ao se virar, uma grande lanca passou por seu ombro e se cravou profundamente no peito da criatura enfurecida, que com o impacto des último projétil. Quais aos pés do homem macaco. Embora ignorante da forca e dos métodos de ataque e defesa dessa estranha ave, Tarzan não hesitou instante e, quando o dial caiu, ele se lança sobre ela com sua faceta caca desembanhada. Tão rápido foi que ele entrou e saiu, que havia cortado sua turquia e já estava longe antes que pudesse envolver sua luta pela morte, e foi então que, pela primeira vez, ele viu o homem que havia lancado a lanca. Mpe, com uma expressão de perplexidade no rosto, estava guerreiro alto e corpulento, sua pele ligeiramente bronzeada brilhando sob a luz do sol, sua cabeleira hirsuda presa por uma feza de pele de veado. Para armas, além de sua lanca, ele carregava uma faca de pedra, enfiada no cinto que sustentava sua tanga. Seus olhos eram bem posicionados e inteligentes. Seus trocos eram regulares e bem definidos. Suma, ele era uma espécime de virilidade tão esplendido quanto Tarzan jamais havia contemplado. Targash, que havia recuperado seu club, avancava direto ao estranho. Eu sou Targash, disse ele. Eu mato o estranho sacou sua faca de pedra e expirou. Olhando primeiro para Targash e depois para Tarzan. O homem macaco se colocou à frente de Targash.
espera, ele ordena. Porque voce mata. Ele gilak, responjo o Sagath. Ele o salvo do dial, Tarzan lembru a Targash. Minas flechas now deterium o passaro. Se now fos por sua lanca, ou ambos tiriamos parecido. Sagath paricia perplexo. Ele cocu acabica perplexo. Mas, seu now o mudar, ele me matera, diz ele finalmente. Tarzan voltu se para o estranho. Eu su Tarzan, ele diz. Este Targash, ele aponta para o Sagath e espero. Su Thor, diz o estranho. Sejamos amigos, diz Tarzan. Now temos ninhuma disputa com o senhor. Novamente, o estranho pareçu perplexo. O senhor compreende a língua dos Sagaths, pergunta Tarzan, pensando que possivelmente o homem não o tivesse compreendido. Thor assentiu. Pouco, diz ele, mas por que deveríamos ser amigos? Por que deveríamos ser inimigos? Retruco o homem macaco. Thor balanco a cabeça. Now sei, diz ele. E sempre assim. Juntos, derrotamos o dial, diz Tarzan. Se não tivessemos vindo, isso o teria matado. Se não tivesse lancado sua lanca, isso nos teria matado. Portanto, devemos ser amigos, não inimigos. Aonde o senhor está indo? De volta ao meu país, responde Thor, assinando na direção que Tarzan e Targash haviam se dirigido. Nos também estamos indo nessa direção, diz Tarzan. Vamos juntos. Seis maus salmelhares do que quatro. Thor lanco alhar para o Sagath. Vamos todos juntos como amigos, Targash, pergunta Tarzan. Não está feito, diz o Sagath. Como preciseo de quemtem as suas costas milhares de anos de civilização e cultura. Tarzan esboco de seus raros sorrisos. Fermos isso, então, diz ele. Venha. Como se diz por certo que os dima obedeceriam a sua ordem, o homem macaco voltu se para o corpo do diale, sacando sua face de caca, posse a cortar porcos de carne. Por momento, Thor e Targash hesitaram, observando se com suspita, e então o guerreiro bronzeado caminhou para ajudar Tarzan, e logo Targash se gento a eles. Thor demonstrou grande interesse na face de eco de Tarzan, que deslizava tão facilmente pela carne, enquanto ele cortava e tal have laboriosamente com seu instrumento de pedra. Targash, por sua vez, por isso não notar particularmente nenhum dos instrumentos, enquanto cravava suas presas fortes no peito do dial e arrancava grande pedaço de carne, que devorou crua. Tarzan estava prestes a fazer o mesmo, tendo sido criado exclusivamente como uma dieta de carne crua. Quando viu Thor preparando-se para fazer fogo, o que ele consguiu pelo expediente primitivo de frico. Os três comeram silencio, com Sagath levando sua carne para uma pequena distância dos outros, talvez porque nele o instinto de fera selvagem fos mais forte. Quando terminaram, seguiram a trilha direto a passagem que levava atrás das colinas. Enquanto caminhavam, Tarzan tenta questionar Thor sobre seu país e seu povo, mas o vocabulário primitivo dos Sagaths era tão limitado e o conhecimento de Thor sobre essa língua tão escasso que a comunicação se mostrou difícil. Tarzan, então, decidiu dominar a língua de Thor. A considerável experiência aprender novos dialetos e idiomas tornou a tarefa longe de ser difícil e, como o homem macaco nunca por momento abandonou propósito que pretendia alcançar, nem jamais desistiu de uma tarefa que havia se proposto que fosse concluída com sucesso, e ele fez progressos rápidos, o que foi grandemente facilitado pelo interesse que Thor demonstrou instruí-lo. Ao alcançaram o cume das colinas baixas, avistaram, vagamente na distância, o que parecia ser uma cadeia de montanhas elevadas. Ali, diz Thor, apontando, fica Zoram. O que Zoram? Pergunta Tarzan. E meu país, respondeu o guerreiro. Situa-se nas montanhas de Thipdars. Esta foi a segunda vez que Tarzan ouviu uma referência aos Thipdars. Targash havia dito que o avião era Thipdar e agora Thor falava das montanhas dos Thipdars. O que Thipdar,
ele pergunto. Thor alhau para ele com espanto. De que pais o senhor provem, ele indago, que não sabe o que thipdar e não fala a língua dos gilax. Não su de pelucidar, diz Tarzan. Eu pediria acreditar nisso, diz Thor, se houvesse algum outro lugar de onde voce pudes vir, mas não ha, se toma lapese, o mar flamejante sobre o qual pelucidar flutua. Mas os únicos habitantes de Malapese são os pequenos demonios, que carregam os mortos enterrados no chão, pedico por pedico, para Malapese, e embora eu nunca tenha visto desses pequenos demonios, tenho certeza de que eles não se parecem com voce. Now, diz Tarzan, não sou de Malapese, embora às vezes eu tenha pensado que o mundo de onde venho e habitado por demonios, tanto grandes quanto pequenos. Enquanto cacavam, comiam, dormiam e marchavam juntos, essas três criaturas viram sua confiança mútua aumentar, de modo que a targash não mais alhava como suspeita para Thor, e embora representassem três períodos distintos na ascensão do homem. Cada separado do outro por incontáveis mil-hairs de anos, eles tinham tanto comum que o avanço que o homem fez de targash a Tarzan parecia uma recompensa escassa pelo tempo e esforço que a natureza deve ter despendido. Tarzan não conseguia sequer conjecturar quanto tempo havia se ausentado do outro 20, mas estava certo de que devia estar no caminho errado, embora lhe parecesse inútil voltar, pois não tinha a menor ideia de qual direção deveria tomar. Sua única esperança era que fosse avistado pelo piloto do avião, que tinha certeza estar a sua procura, o que o outro 20, se vos de patrulha, acabasse por passar a uma distância que permitisse a comunicação por sinais. Enquanto isso, ele poderia muito bem estar com Targash e Thor, assim como qualquer outro lugar. Os três haviam comido e dormido novamente e estavam retomando sua jornada quando os olhos aguçados de Tarzan avistaram, do cume de uma colina baixa, algo estendido uma planície aberta a uma distância considerável à frente deles. Ele não sabia o que era, mas tinha certeza de que, fosse o que fosse, não fazia parte da paisagem natural, pois havia nele aquela sugestão indefinível de discórdia, ou, mais propriamente, de falta de harmonia com o ambiente, que todo homem cuja percepção não tinha sido embatida pela vida urbana compreenderá. E, como era quase instintivo Tarzan investigar qualquer coisa que não entendesse, ele dirigiu seus passos na direção da coisa que havia visto. O obstáculo que havia despertado sua curiosidade foi ocultado dele quase imediatamente após iniciar a decidida colina sobre a qual se encontrava quando o descobriu, tampouco voltou a estar ao alcance da sua visão que estivesse próximo dele, quando, para seu espanto e consternação, via que se tratava dos destrocos de avião. Jana, a flor vermelhada. Zoram, fez uma pausa e olhou para trás, através das escarpas rocosas atrás e abaixo dela. Ela estava faminta e fazia muito tempo que não dormia, pois atrás dela, seguindo seu rastro, estavam os quatro homens terríveis de folia, que fica ao pé das montanhas de thipdars, além de terra de Zoram. Por instante, ela permaneceu erta e, seguida, lançou-se sobre a rocha áspera, atrás de fragmento saliente que a ocultava parcialmente. Ali, ela olhou para trás, ao longo do caminho percorrido, através de uma extensão deserta de granito desmoronado. Nascida nas montanhas, ela havia vivido sua vida entre os picos elevados das montanhas de thipdars, considerando com desprezo as pessoas das terras baixas as aquelas que a perseguiam pertenciam. Porventura, se a seguissimate aqui, ela poderia ser forcada a considerar-lhes alguma medida de coragem e, possivelmente, a encará-los com desprezo ligeiramente menor. Contudo, mesmo assim, jamais diminuiria seus esforços para escapar deles. Criada no amigo da a flor vermelha, residia o desprezo pelos homens de folia, que se aventuravam ocasionalmente nas fortalezas das montanhas de thipdars para roubar mulheres, pois o orgulho e a fama do povo da montanha residiam na beleza de suas jovens,
e. Essa fama ses balhau tanto que homens vinham de países distantes, de vasta baixa fluvial abaixo da sua imponente cordilheira, arriscando sem mortes forcos para roubar uma companheira como Jana, a flor vermelha desorum da irma de garota, lana, fora roubada dessa forma, sua memoria outras duas garotas desorum, pelos homens das terras baixas, esum omido, bem como o perigo, estivem sempre presentes. Tal destino parecia a flor vermelha pior do que a morte, pois não apenas a afastaria para sempre de suas amadas montanas, mas a transformaria uma mulher das terras baixas e seus filhos das terras baixas, o que, aos olhos do povo da montanha, seria a desgraça mais profunda, pois os homens da montanha se casavam apenas com mulheres da montanha, os homens desorum, clovi e deras escolhendo parceiras de suas próprias tribos ou roubando as de seus vizinhos. Jana era amada por muitos dos jovens guerreiros desorum e, embora ainda não houvesse ninguém que tivesse infl amado seu próprio coraco ao amor, ela sabia que dia se casaria com deles, a menos que, nesse meio tempo, fosse raptada por guerreiro da outra tribo. Se ela quis nas mãos de algum de clovi ou deras, não seria desenreda e poderia ser feliz, mas estava determinada a morrer em vez de ser capturada pelos homens de fali. Há muito tempo, parecia-lhe agora, a ela que não tinha meios para medir o tempo, ela procurava ovos de thipdar entre as altas rochas acima das cavernas que iram ao lar de seu povo, quando homem grande e peludo saltou detrás de uma rocha e tentou agarrar-lhe como uma camerca. Ela o iludiu com facilidade, mas ele se postou entre ela e a aldeia e, quando ela tenta contorná-lo, descobriu que ele tinha três companheiros que efetivamente lhe barraram o caminho, e então começou a fuga e a perseguiu que a levaram para longe desorum, entre picos elevados onde ela nunca estivera antes. Não muito abaixo dela, quatro homens baixos e peludos haviam parado para descansar. Vamos voltar, rosno deles. Voce nunca a alcancara, scroc, país como este, que serve apenas para thipdars e não ilugar para homens. Scroc balanco sua cabica forma de bala. Eu a 6, diz ele, e a terre, mesmo que precis perscuilade as margens de malap Nossas mãos estão rasgadas pelas pedras afiadas, diz outro. Nossas sandalias estão quase acabando e nossos pés sangram. Não podemos continuar. Morreremos. Voce pode morrer, diz Scroc, mas lá, continuara. Eu sou Scroc, ochef, e falei. Os demoros naram resentados, mas quando Scroc retomou a perseguico, eles o seguiram. Sendo provenientes de país de baixa altitude, os forco extenuante nessas altitudes elevadas era, de fato, exaustivo para eles, mas a verdadeira razão para sua relutância prosseguir com a busca era o terror que as alturas vertiginosas lhes inspiravam e a rota perigosa pela qual a flor vermelha desorum os conduzia. De cima, Jana os via subindo e, sabendo que estavam novamente no caminho certo, ergueu-se posico erta, a vista deles. O sol do meio-dia brilhava sobre sua pele clara e bronzeada, reluzindo dos contornos nus de ombro perfeito e conferindo reflexos dourados aos seus cabelos, que ora iram castanhos lustrosos, ora bronze cobrido. Estava amontoado fruxamente sobre sua cabica e preso por ossos finos e ocos de dimer fodante, pequeno parente de cauda longa do thipdar. As extremidades superiores desses pinos óseos iram ornamentadas com entalhes e alguns deles iram coloridos. Uma feza de pele mecha, adornada com cores, circundava sua testa, e ela usava pulsares e tornozeleras feitas de vertebras de pequenos anime, preças tiras de couro. Estes também foram esculpidos e coloridos. Seus pés, calcava sandalias pequenas e resistentes, com salas feitas de pele de mastodonte, e do centro de sua feza de cabica erguia-se uma única pina. Sua cintura, havia uma face de pedra e, sua mão direita, uma lanca livre. Ela se abaixo e, pegando pequeno fragmento de rocha,
Oarimesu contra scroc e cius compenhyros. Voltum para cius pantanos, jalox dos terras bixes, ella gritu. A flor vermelha desorum now e para voci, e entao ella se viro e se fasta rapidamente pela rocha granitica sem trilhas sua escarda estivazorum, mas havia abismo immenso entre ella e a cidade. Ao longo de borda, ella seguiu seu caminho, por vezes bem mabera, mas inabalável diante do abismo iterator que se abria abaixo. Constantemente, ela procurava meio de decida, pois sabia que, se conscis atravessá-la, poderia retornar azorum, mas as paredes se erguiam abruptamente por 2000 pés, oferecendo escachos pontos de apoio a cada 100 pés. Ao contornar o ombro do pico, ela avistou uma vasta extensão de terra abaixo, país que nunca havia visto antes, e sub que havia cruzado a imponente cordilheira e contemplava a terra que se estendia além. A fenda que ela vinha seguindo, ela podia ver se alargando abaixo dela grande canyon que levava atraves das colinas a uma planície poderosa. As encostas das colinas mais baixas eram arborizadas, e além de planície estendiam-se florestas. Este era mundo novo para Jana desorum, mas não exercia nenhum fascínio sobre ela, não atraía, pois sabia que bestas selvagens e homens selvagens das terras baixas vagavam por suas planícies e florestas a sua direita, erguia-se as montanhas que ela havia contornado, a sua esquerda, estava o profundo abismo, e atrás dela estavam scroc e cius três companheiros. Por momento, temu estar presa. Mas, após avancar alguns metros, percebeu que a parede vertical do abismo havia cedido a uma massa desordenada de saliências rocosas. Mas, mesmo aqui, ela não sabia se havia algum meio de decida, só podia esperar. De tanto parar para procurar caminho para descer a garganta, Jana havia perdido tempo precioso e, de repente, percebeu que seus pescadores estavam muito próximos. Novamente ela avancou, saltando de rocha em rocha, enquanto eles redobravam sua velocidade e triplicavam sua persgaico, certos agora de que estavam prestes a capturá-la. Jana olhou para baixo e, a 30 metros abaixo dela, viu uma massa desordenada de granito que havia caído de cima e formado uma ampla plataforma. Logo à frente, a montanha se projetava, formando uma falésia balanco. Ela olhou para trás. Scroc já estava à vista. Ele cambaleava desajeitadamente uma corrida desagitada e respirava passadamente, mas estava muito perto e ela precisava escalar rapidamente. Havia apenas uma saída, sobre a borda do penhasco, encontrava-se a fuga temporária ou a morte certa. Uma tira de couro, presa a pé abaixo da ponta de sua lanca, ela prendeu ao redor do pescoço, deixando a lanca pender pelas costas. Yago-se ao chão e desliza pela borda do penhasco. Talvez houvesse apoios, talvez não. Ela olhou para baixo. A face do penhasco era áspera e não perpendicular, inclinando-se pouco direto a montanha. Ela tateou com os dedos dos pés e, finalmente, localizou uma protuberância que suportaria seu peso. Então, ela soltou a mão que sairava o topo da falésia e procura uma fenda onde pudes inserir os dedos, ou uma saliência a qual pudes se agarrar. Ela precisava agir rapidamente, pois os passos dos faliões já ressoavam acima dela. Ela encontrou ponto de apoio ao qual poderia se agarrar com apenas as pontas dos dedos. Mas era algo, e o horror das terras baixas estava logo acima dela, com apenas a morte abaixo. Ela soltou a mão da borda do penhasco com a outra e desceu muito lentamente pela face do penhasco, procurando com o pé livre outro ponto de apoio. Dois, três passos ela desceu, e então, atraída por ruído acima dela, olhou para cima e viu a face peluda de scroc logo acima. Saíram minhas pernas, gritou ele aos seus companheiros, ao mesmo tempo que se atirava de bracos na beira do penhasco, e, como eles obedeceram a sua ordem, estendeu braco longo e peludo para agarrar Jana,
a moca estiva pronta para solta todas as suas agarradas e cair sobre as rochas escarpadas abaixo quando a mau descroctucas nela. Inda alhando para cima, ela viu o punho do falian a poucos centímetros de seu rosto. Os dos estendidos do homem rocaram os cabelos da menina. De seus pés, tate ando, encontrou uma pequena saliência, e ela se abaixo, livrando-se do perigo iminente de captura. Scruck estava furioso, mas aquele único olhar para o rostro do garota tão próxima dele apenas serviu para aumentar sua determinação possuílan em uma distância era grande dema para alcançar o desejo de seu coração, mas, ao olhar para baixo daquele aterrador escarpamento, seu coração selvagem se encheu de medo pela arranca de sua conquista. Parecia inacreditável que ela tivesse decidido tanto sem querer, e ela só havia começado a decidir. Ele sabia que ele e seus companheiros não poderiam seguir a trilha que ela estava abrindo e percebeu, também, que se a ameaçassem de cima, ela poderia ser impelida a uma pressa maior que salaria seu destino. Com esses pensamentos em mente, Scruck levantou-se e voltou-se para seus companheiros. Procurarmos caminho mais fácil para descer, diz ele em voz baixa, e então, inclinando-se sobre a borda do penhasco, cama Jana. Voce me venço, garota de montanha, diz ele. Retorno agora a fali, nas terras baixas. Mas voltarei e, então, a levarei comigo como minha companheira. Que os thiptars o alcancem e aranquem seu coraco antes que o senhor volte a fali, grita Jana. Mas Scruck não respondeu, e ela viu que eles estavam retornando pelo caminho que haviam percorrido, sem saber que estavam apenas procurando uma maneira mais fácil de chegar ao fundo da garganta para a qual ela estava descendo. Que as palavras de Scruck haviam sido apenas uma artimanha para desarmá-la da flor vermelha desorum, livre de necessidade imediata depressa, descer cautelosamente pela face do penhasco a primeira plataforma de granito desmoronado. Ali, por boa sorte, ela encontrou o ovo de thiptar, que lhe forneceu tanto alimento quanto bebida. Foi uma longa e lenta descida ao fundo da garganta, mas, finalmente, a moca a completou. Enquanto isso, Scruck e seus companheiros encontraram caminho mais fácil e desceram na garganta vários quilómetros acima dela. Por momento, após chegar ao fundo, Jana ficou indecisa quanto ao caso a seguir. Instinto a impelia a subir pela garganta na direção geral desorum, mas seu juízo a impelia a descer e contornar a base da montanha à esquerda, em busca de uma rota mais fácil para atravessá-las. Assim ela desceu vagarosamente direção ao vale, enquanto atrás dela seguiam os quatro homens de fali da parede do canyon à sua esquerda, embora diminuindo constantemente altura à medida que ela descia. Ainda apresentava obstáculo formidável, que parecia mais sensato contornar do que tentar superar, e assim ela continuou descendo direção à boca do canyon, onde este desembocava vale encantador. Nunca antes toda a sua vida Jana havia se aproximado tanto das terras baixas. Nunca antes ela havia sonhado com a beleza da região baixa. Pois sempre lhe ensinaram que era lugar horrível e inadequado para as tribos robustas das montanhas. O fascinio pelas belezas e pelas novas paisagens que se descortinavam diante dela, aliado a espírito de exploração que nascia seu interior, a conduziu para baixo, no vale, muito além do que a necessidade exigia. De repente, sua atenção foi atraída por som estranho vindo repentinamente de cima, uma nota estranha e nova no diapaseo de seu mundo selvagem, e, lançando olhar para cima, ela finalmente avistou a criatura que devia ser a autora dele. Grande thiptar, parecia ser, gemendo tristemente muito acima de sua cabeça. Mas que thiptar? Nunca sua vida ela havia visto tão grande quanto este. Enquanto observava, ela viu outro thiptar, muito menor, planando acima dele. Subitamente, o menor lançou-se sobre sua presa pretendida. Debilmente, ela ouviu sons de estilhaçamento e rasgamento,
en tao os dois combatentes mergulharam derecho a terra. Enquanto isso, ela vai algo se separar de massa e, quando as duas criaturas, parcialmente sustentadas pelas asas de mar, querem uma grande espiral planadora, algo muito notável aconteceu com o pedico que se soltara. Algo surgiu dele e se desdobrou acima, no ar algo que se assemelhava a enorme cogumelo, e, ao fez-lo, o rápido vu do corpo queda foi interrompido, flutuando lentamente direto ao solo, balançando para frente e para trás, como ela havia visto uma pedra pesada fazer quando amarrada na extremidade de uma tira de couro a medida que a coisa estranha descia mais perto. Os olhos de Jana se arregalaram surpresa e terror ao reconhecer o corpo pendurado como sendo de homem. Su pavo. Tinha poucas supersticos, não tendo avançado suficientemente na direção de civilização para desenvolver sacerdócio, mas aqui estava algo que não podia ser explicado por nenhuma lógica natural. Ela havia testemunhado dois grandes reptais voadores se enfrentando batalha, no alto do sul, e de deles havia sido homem. Foi incrível, mas, acima de tudo, aterrorizante. A flor vermelha desorum, reagindo de maneira mais natural, virou se fugiu de volta ao canyon, ela caiu, mas havia perseguido apenas uma curta distância quando, diretamente a sua frente, viascroc e seus três companheiros. Eles também haviam testemunhado a batalha no ar e visto o obsto flutuando direto ao solo, e, embora não o tivessem reconhecido pelo que era, ficaram aterrorizados e estavam prestes a fugir quando scroc avista Jana correndo sua direto. Instantaneamente, qualquer outra consideração foi submergida su desejo de te lá, e, com ordens rosnadas a seus capanaes aterrorizados, ele os conduziu direto a moca. Quando Jana os descobriu, virou a direita e tentou contorná-los, mas scroc enviou para interceptá-la e, quando ela virou na direção oposta, os quatro se espalharam por sua linha de retirada, de modo a efetivamente barrar sua fuga naquela direção. Escolhendo qualquer destino vez de quel que se seguiria a sua captura por scroc, Jana virou se novamente e fugiu pelo vale. Sendo perseguida pelos quatro homens baixos e peludos de folly. No instante que Jason Gridley puxou o cordeo de su paraquedas, fragmento de helas quebrada de su avião o atingiu de raspão na cabeça, e quando recuperou a consciência, encontrou se deitado sobre leito de gramíneas macias no alto de vale, onde canyon, serpenteando por altas montañas, se abria para uma terra mais plana. Desgostoso com o desastroso fim de sua futile busca por seus companheiros, Gridley levantou se removeu o arns do paraquedas. Ele sentiu alivio ao descobrir que não havia sofrido lições mais graves do que uma leve abraçao na pele de uma das temporas. Sua primeira preocupação foi com seu navio e, embora soubesse que esta deveria ser uma perda total, esperava contra toda esperança que pudes, ao menos, recuperar seu rifle imúnico. Mas, mesmo quando esse pensamento surgiu sua mente, foi relegado a segundo plano por coro de ovos e rosnados selvagens que o fizeram voltar os olhos rapidamente para a direita. No cume de uma pequena elevação a uma curta distância, ele avista quatro dos ferozes cães lobo de pelucidar. Como inodonte, eram conhecidos pelos paleontólogos de crosta externa, e como jalocos, pelos homens do mundo interior. Tão grandes quanto mastins adultos, eles estavam ali sobre suas pernas curtas e poderosas, suas mandíbulas largas e fortes abertas rosnados ravices, seus lábios carrancudos retraídos para revelar suas presas poderosas. Ao descobri-los, Jason percebeu que sua atenção não estava voltada para ele que pareciam indão te lo descoberto e, ao olhar na direção que eles olhavam, ficou atenido ao ver uma moca correndo rapidamente direto a eles, e a uma curta distância atrás da moca.
Quatro homens que aparentemente aperciam a medida que os rosnados ferozes dos jaloux irrompiam com raiva sobre o silencio comparativo de cena, a moca fez uma pausa, e era evidente que ela não havia percebido a presença dessa nova ameaça antes. Ela lançou alhar para eles e, seguida, voltou-se para seus pescadores. Os hyanodont avancavam sua direco a trot tranquilo. Estado de consternaco lastimável, ela lançou alhar ao reader. Havia apenas uma via de fuga aberta, e então, ao virar-se para fugir nessa direco, seus olhos se fixaram Jason Gridley, bem à sua frente, no caminho de sua fuga, e ela hesitou novamente. O homem teve uma compreensão intuitiva de seu dilema. Ameaçada pelas costas e dois flancos por inimigos conhecidos, ela se viu repentinamente diante do que poderia ser, de fato, outro, cortando toda esperança de retirada. Agindo impulsivamente e de acordo com o código que domina sua espécie, Gridley caiu direto a moca, gritando palavras de encorajamento e gesticulando para que ela fosse ele. Scrock e seus companheiros se aproximavam dela por trás e por sua direita, enquanto os jaloux vinham por sua esquerda. Por apenas instante a mais, ela hesitou e, então, aparentemente determinada a colocar seu destino nas mãos de desconhecido, vez de se render inevitável descreca que a aguardava. Seja pelas mãos dos filianos ou pelas presas dos jaloux, ela se virou e caiu direto a Gridley, e atrás dela viram as quatro bestas e os quatro homens. Enquanto Gridley corria para encontrar a moca, sacou de seus revólveres, Colt caliber .45 pesado. Os hyanodont avancavam agora, e o líder estava logo atrás dela. Naquele instante, Jana Tropico e caiu. E simultaneamente Jason chegou ao seu lado. Contudo, a fera selvagem estava tão próxima que, quando Jason disparou, o corpo do hyanodont caiu sobre o corpo da moca. O disparo, som surpreendente ao qual nenhum deles estava acostumado, fez com que os dema hyanodont parassem abruptamente, assim como os quatro homens, que corriam rapidamente sob o comando de Scrock na tentativa de salvar a garota das feras. Rapidamente rolando o corpo do jaloux de sua vítima pretendida, Jason ergueu a garota, colocando-a de pé, e, ao fazlo, ela sacou sua faca de pedra de banha. Jason Gridley não sabia o que o próximo da morte estava naquele instante. Para Jana, todo homem, exceto os homens desoram, era inimigo natural. A primeira lei da natureza a impulsionou a matar para não ser morta, mas no instante anterior a cravar a lâmina, ela viu algo nos olhos daquele homem, algo na expressão de seu rosto que nunca havia visto nos olhos ou no rosto de nenhum homem antes. Com a mesma clareza como se tivesse sido dito palavras que ela entendia, ela percebeu que aquele estranho era movido por uma preocupação com sua segurança, que ele era movido pelo desejo de ser seu amigo, vez de prejudicá-la, e embora, como os jaloux e os filianos, ela tivesse sido aterrorizada pelo barulho alto e pela fumaça que havia sido do estranho bestao sua mão, ela sabia que este havia sido o meio que ele havia usado para protegê-la dos jaloux. Sua mão que serve a façaqueio ao lado do corpo e, enquanto sorriso lento iluminava o rosto do estranho, a flor vermelha desoram retribuiu o gesto. Eles permaneceram na mesma posição que estavam quando ele a havia erguido do chão, seu braço esquerdo torno dos ombros dela, sustentando-a, e ele manteve esse gesto inconsciente de prático ao se virar para enfrentar os inimigos de garota, que, após o primeiro susto, pareciam prestes a retornar ao ataque. Dos hyanodont, no entanto, haviam transferido sua atenção para Scrock e seus companheiros, enquanto o terceiro, com as presas à mostra, se aproximava furtivamente de Jason e Jana. Os homens de folia estavam prontos para receber a carga dos hyanodons, tendo tomado passacos linha, de frente para seus atacantes,
ea intervalos suficientes para lhes permitir brandir-se os clubes adequadamente. Enquanto as feras avancavam, dos homens lancarem suas armas, cada mirando dos ferozes carnívoros. Scruc lanco sua arma com maior precisão, quebrando uma das patas dianteiras de fera que o atacava, ao cair, o falian que estava ao lado de Scruc salta para a frente e desferiu golpes pesados msu crânio dado porad, direcionado outra fera, atingiu de raspão no ombro, mas não a detive, instante depois, ela estava sobre o falian, cuja única defesa agora era sua tosca face de pedra. Mas su companheiro, que havia reservado su club para tal emergência, salto e desferiu golpe vigoroso contra a fera selvagem, enquanto Scruc e o outro, tendo se livrado de su adversário, virem auxilio de seus companheiros da batalha selvagem entre homens e feras passou despercebida por Jason, cuja atenção estava totalmente voltada para o quarto cao lobo, que avancava para atacá-lo e a seu companheiro Jana, plenamente consciente de que a atenção de cada dos homens estava totalmente concentrada nas feras atacantes, percebeu que aquele era o momento oportuno para tentar a fuga. Ela sentiu o breco do estranho sobre seus ombros, mas ele repousava ali livremente tão livremente que ela poderia facilmente se desvencilhar com único e rápido movimento. Mas havia algo na sensação de quel breco ao seu reader que lhe transmitia uma sensação de maior segurança do que sentira desde que diasera as cavernas de su pavo talvez o instinto protetor que dominava o homem subconscientemente exercesse sua rico natural sobre a garota, de modo que, em vez de fugir, ela se contento permanecer, sentindo maior segurança onde estava do que qualquer outro lugar e então o quarto hyanodonte avanco, resnando, para ser recebido pelo rugido estrondoso do colt. A criatura cambaleou e caiu, detida pela forca de carga passada mas apenas por instante novamente se ergueu, enfurecida pela dor, desesperada diante da morte. A espuma sanguinolenta carmesim tingia suas mandibulas quando salta para a garganta de Jason. Novamente o colt disparou, e então o homem caiu sob o corpo pesado do cao lobo, e no mesmo instante os felinos despacharam o segundo dos anime que os haviam atacado. Jason Gridley sentiu grande peso sobre ao ser derrubado ao chão e tentou afastar aquelas mandibulas horríveis de sua garganta interpondo su antebraço esquerdo, mas as mandibulas nunca se fecharam e, quando Gridley se livrou de sob o corpo de fera e se levantou, viu a garota puxando o cabo de sua lança rustica com ponta de pedra. Esforço para retirá-la do corpo do jaloque. Sua última bala ou a lança haviam abatado a fera, o homem não sabia, e só sentia gratidão e admiração pelo ato corajoso de esguia-moca, que permanecera firme ao seu lado, enfrentando a terrível criatura sem perder a compostura ou a capacidade de rico. Os quatro jaloques jaziam mortos, mas os problemas de Jason Gridley estavam longe de terminar, pois mal ele se levantara após a morte de segunda-feira, a garota o agarrou pelo braço e apontou para algo atrás dele. Eles estão chegando, ela disse. Eles o mataram e me levarão. Oh, não permitam que me levem. Jason não compreendiu uma palavra do que ela dissera, mas era evidente, pelo tom de voz e pela expressão msu belo rosto, que ela temia mais os quatro homens que se aproximavam do que os hyanodonte, e, ao virar-se para enfrentá-los, não pôde deixar de se admirar, pois os homens de Felipe pareciam tão brutais quanto os hyanodonte, e não havia nada de impressionante ou magnífico sua aparência. Como havia na postura dos carnívoros selvagens fato quase universalmente notável quando se faz uma comparação entre a raça humana e as chamadas ordens inferiores. Gridley ergueu seu revólver e o apontou para o felian que lidrava, que por acaso era outro que não Scruc. Que afora, ele disse, seus rostos assistem a jovem. Eu su glove, disse o feliano. Eu mato. Seu pudes compreendê-lo,
talve concordas com o senhor, responjo Jason, mas seus exuberantes bigodes e sua testa diminuta sugerum que o senhor está completamente equivocado. Ele não desejava mudar o homem, mas percebeu que não podia deixá-lo se aproximar dima. Mas, caso ele tivesse alguma hesitação em relação ao homicídio culposo, era evidente que a moca não tinha, pois falava com volubilidade, evidentemente instigando-o a alguma ação, e, ao perceber que ele não entendia, tocou sua pistola com o dedo indicador castanho seguida, aponta significativamente para a glove. O suido estava agora a 15 passos deles e Jason pôde ver que seus companheiros começavam a cercá-los. Ele sabia que algo precisava ser feito imediatamente e, motivado por razões humanitárias, disparou sua Colt, mirando acima da cabeça do felian que se aproximava. O estampido agudo interrompeu os quatro, mas, ao perceberam que nenhum deles havia sido ferido, irromperam uma torrente de insultos e ameaças. Glove, movido unicamente pelo desejo de capturar a garota para que pudessem retornar a Fili, retomou seu avanço, ao mesmo tempo que começava a brandar seu club de forma ameaçadora. Então, foi quando Jason Gridley, compasser, atirou para matar. Glove parou seco, enrage suesse, girou sobre si mesmo e caiu de bracos. Avancando sobre os dima, Gridley disparou novamente, pois percebeu que aqueles clubes ameaçadores eram quase tão eficazes a curta distância quanto a seu Colt. Outro filiano que o combate, e então Scrock e seu companheiro restante se viraram e fugiram. Bem, disse Gridley, olhando ao redor para os corpos dos quatro hyaenodons e os cadáveres dos dois homens, este ótimo paz, mas não consigo entender como algum cresce para apreciá-lo. A flor vermelha tesouro o observava com admiração. Tudo sobre esse estranho despertava seu interesse, aguçava sua curiosidade e estimulava sua imaginação. De maneira alguma ele se assemelhava a qualquer outro homem que ele já tivesse visto. Nenhum item de seu estranho vestuário correspondia a qualquer coisa que qualquer outro ser humano de seu conhecimento usasse. A notável arma, que cuspia fumaça e fogo ao som de estrando alto, a diaxo atordoada com admiração e espanto, mas talvez a causa mais notável de espanto, quando ela refletiu sobre isso, fosse o fato de que não sentia medo de quel homem. Não apenas o medo de estranhos era inerente a ela, mas, desde a mais tenra infância, fora ensinada a esperar o pior dos homens que não pertenciam a sua tribo e a fugir deles todas e quaisquer ocasiões. Talvez tenha sido a seu sorriso que a desarmou, ou possivelmente havia algo seus olhos amigáveis e honestos que conquistou sua confiança imediata. Seja qual for a causa, o fato permaneceu, contudo, que a flor vermelha tesouro não fez nenhum esforço para escapar de Jason Gridley, que agora se encontrava completamente perdido mundo estranho, o que por isso já era bastante triste, sem ter que acrescentar a isso responsabilidades pela prática de uma jovem estranha, que não conseguia entender nada do que ele lhe dizia e quem, por sua vez, ele não conseguia entender. Targash e Thor observaram com espanto os destrocos do avião, e Tarzan apressadamente o vasculhou busca do corpo do piloto. O homem macaco sentiu alívio, ao menos temporário, ao descobrir que não havia nenhum corpo ali. Momento depois, encontrou pegadas na grama do lado oposto de planície as marcas de pé calcado com botas, que ele reconheceu imediatamente como sendo de Jason Gridley. Essa evidencia o assegura de que o americano não havia sido morto e, aparentemente, nem mesmo gravemente ferido pela queda. E então ele descobriu algo mais que o enterrado sobremaneira. Misturados com as pegadas de Gridley e, evidentemente, fitos ao mesmo tempo, estavam os rastros de pequeno pé calcado com sandálias. Uma breve análise adicional revelou que duas pessoas, uma delas Gridley e a outra aparentemente uma mulher ou jovem de alguma tribo pelucidaria que o acompanhava, aproximaram-se da aeronave após a queda,
permanecerem sos proximidades por curto periodo e, seguida, retornarem na directo de onde vieram. Com o rastro evidente diante de si, now restava a Tarzan outra alternativa sino seguilo as evidencias o momento sugarium que gridley fora forcado a abandonar o aviao plenovo e que eftuera puso seguro de paracadas, mas onde e sub que circunstancias ele havia encontrado seu companheiro. Tarzan now osava sequer conjecturar ele hecho difícil afastar Thor do aeroplano, pois a coisa estranha havia despertado tanto sua curiosidade e imaginaco que ele precisava permanecer perto dela e fazer uma centena de perguntas a respeito com Targash. No entanto, a rico foi completamente diferente. Ele havia lancado alhar com apenas uma tenue demonstração de curiosidade ou interesse, e então fez uma pergunta: o que é isso? Este o ser que passo sobre nos e que o senhor diz ser reptil voador, respondeu a Tarzan. Ele diz naquela ocasião que dos meus amigos estava envolvido. Algo aconteceu e o obstuqueu, mas meu amigo escapou ilso. Não possui alhas, diz Targash. Como poderia enxergar para vor? Não estava vivo, respondeu Tarzan. Eu avio resnar, diz o Sagoth, e nunca se convencido de que a coisa não fosse alguma forma estranha de criatura viva. Eles haviam percorrido apenas uma curta distância ao longo de trilha feita por Gridley e Jana. Após terem desato o avião, quando se depararam com a carcaça de enorme pteranodonte. Sua cabeça estava esmagada e machucada, quase separada do corpo, e uma lasca de madeira lisa projetava se do crânio uma lasca que Tarzan reconheceu como fragmento de hélice de avião e instantaneamente ele sob a calçada queda de Gridley. Meio quilômetro adiante, os três descobriram mais evidencias, algumas delas bastante surpreendentes. Paraquedas aberto estendia se sobre o solo onde havia caído, e a curtas distancias de ligazium os corpus de quatro hyenodonte e dois homens peludos. O exame dos corpus revelou que ambos os homens e dois dos hyenodonte haviam falecido decorrência de ferimentos por prostias de arma de fogo. Por toda parte, sobre a relva pisoteada, surgiam as marcas das pequenas sandalias do companheiro de Jason. Era evidente aos olhos perspicazes de Tarzan que outros dois homens, ambos nativos, haviam participado de batalha que fora travada ali. Que pertenciam a mesma tribo dos dois que haviam caído foi evidenciado pelas impressos de suas sandalias, que eram de fabricação idêntica, enquanto as do companheiro de Tarzan diferiam materialmente de todas as outras. Ao circular busca de mais evidencias, ele percebeu que os dois homens que haviam escapado correram rapidamente por uma certa distância direto a boca de grande canyon e que, aparentemente seguindo sua retirada, Jason e seu companheiro partiram busca do avião. Posteriormente, retornaram ao local de batalha e, ao partiram, também se dirigiram as montanhas, mas por uma linha consideravelmente adireta de trilha feita pelos nativos fuga. Thor também estava muito interessado nos diversos rastros que os participantes da batalha de paraquedas haviam deixado, mas não disse nada a que Tarzan concluísse sua investigação. Havia quatro homens e uma mulher ou jovem aqui com meu amigo, disse Tarzan. Quatro deles eram campeões de fali, disse Thor. E a outra era uma mulher de Zoram. Como sabe, perguntou Tarzan, que sempre ansiava por aumentar seu conhecimento sobre a arte de vida na floresta. As sandalias das terras baixas nunca são moldadas ao pé tão precisamente quanto as das tribos montanhosas, respondeu Thor, e as salas são muito mais finas, sendo feitas geralmente de peles de dag, que são resistentes o suficiente para pessoas que não caminham frequentemente sobre nada além de gramíneas macias ou pantanos encharcados. As sandalias das tribos montanhosas são soladas com a pele espessa de moj, primo de tandar. Se o senhor observar os rastros, verá que elas não estão desgastadas, enquanto há buracos nas sandalias destes homens mortos de fali. Estamos próximos de Zoram? Perguntou Tarzan. Não, respondeu Thor.
Ella se estend pela cordillera mais alta a nossa frente. Quando nos conhecemos, Thor, o senhor me diz que era tesouro. Sim, seo meu pais, responde Thor. Então, talvez, essa mulher seja algum que o senhor conhece. Ela e minha irmã, responde Thor. Tarzan dos macacos olhou para ele com surpresa. Como o senhor sabe, ele indagou. Encontrei uma marca onde não havia gramado, apenas terra mexa, ele o rastro era tão nítido que pude reconhecer as sandálias como sendo dela. Está tão familiarizado com seu trabalho que pude reconhecer apenas a costura, onde a sola se a parte superior da sandália, e, além disso, os entalhes, que indicam a tribo. O pavo tesouro tem tres entalhes na parte inferior da sola. Na ponta da sandália esquerda. O que sua irmã estava fazendo tal longe de seu país de origem e como ela veio a estar com meu amigo. E bastante evidente, responde Thor. Esses homens definitivamente eram capturá-la deles aquaria como companheira, mas ela escapou deles e eles apersquiram pelas montanhas de thipdars e este vale, onde foi educada por jaloux. O homem de seu país veio e matou os jaloux e dois dos falians, afastando os outros dois. É evidente que minha irmã não conseguiu escapar dele, e ele a captura. Tarzan dos macacos sorriu. Os rastros não indicam que ela tinha feito qualquer esforço para escapar dele, diz ele. Thor coco a cabeça. Isso é verdade, respondeu ele, e não consigo compreender, pois as mulheres de minha tribo não desejam se unir aos homens de outras tribos, e se que Jana, minha irmã, preferiria morar a se unir fora das montanhas dos thipdars. Muitas vezes ela o diz, e Jana não idada a conversas ociosas. Meu amigo não a levaria a forca, diz Tarzan. Se ela partiu com ele, partiu por vontade própria. E creio que, quando os encontrarmos, descobrirá que ele está simplesmente acompanhando-a de volta a Zoram, pois é o tipo de homem que não permitiria que uma mulher viajasse sozinha e desprotegida. Veremos, diz Thor, mas se ele leva Jana contra a vontade dela, ele deve morar. Enquanto Tarzan, Targash e Thor seguiam o rastro de Jason e Jana, grupo desanimado de homens contorno o extremo das grandes montanhas dos thipdars, 50 milhas a leste deles, e adentro os guercores, os grandes planicies dos guerres. A comitiva era composta por des guerreiros negros e homem branco, e, sem dúvida, jamais na história da humanidade os homens estiveram tão completa e desesperadamente perdidos quanto estes. Moveram e seus guerreiros, dos quais ninhum rastreador melhor. Jamais existiu. Estavam totalmente perplexos com sua incapacidade de sequer rastrear com sucesso a estampada das bestas enfurecidas, de qual mal haviam escapado com vida e apenas por aparente milagre, obliterara todos os vestigios do rastro anterior do grupo, de modo que, embora todos estivessem confiantes de que haviam percorrido apenas uma curta distância de clareira, para a qual as bestas haviam sido conduzidas pelos tarugs, nunca mais conseguiram localizá-la agora, vagavam, desesperancados e, de acordo com os planos de Von Horst, mantendo o máximo possível campo aberto, na esperança de que o 220, patrulha, pudes descobri-los, pois Von Horst estava certo de que, eventualmente, seus companheiros empreenderiam uma busca por eles. A bordo do 220, o grave temor que se nutria pela saranca dos tres membros desaparecidos da tripulação transformou-se na convicção de desastre quando Gridley não retorna dentro do limite de tempo que razoavelmente poderia manter o avião de reconhecimento no ARFOI. Então que Zupner enviou Dorf com outra equipe de busca, mas, após 70 horas, eles retornaram para relatar fracasso absoluto. Eles haviam seguido a trilha de uma clareira onde que se alimentavam de carnica decomposição, mas, além disso, não havia nenhum sinal de rastro que sugerisse qual direco seus companheiros haviam se aventurado. Indo e vindo, eles foram atacados por feras selvagens.
E tau implacavis e determinados forum os atix dos gigantes tarrigs que dorf relato a zupner que estava confiante de que todos os membros desaparecidos de expedico já teriam sido destruídos por esses grandes felinos. 8 que tenamos prova disso, não devemos perder a esperança, responde a zupner, nem podemos abandonar nossos esforços para encontrá-los, mortos ou vivos, e isso não podemos fazer permanecendo aqui. Não havia mais nada que pudesse atrasar o inicio. Enquanto os motores aquaciam, a ancora f.